Et Hélène qui va s'occuper de traduire tout ce que Jesse et Lorcan auront de très intéressant à dire sur le monde. Moi j'ai envie de commencer par une question un peu générique, mais comment le scénario est sorti de ton esprit, Lorcan? Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah, I mean, the real answer is, who knows? But a palatable answer that is kind of chronological is that I worked with a screenwriter called Garrett Shanley. Je travaille avec, pour raconter les choses de manière chronologique, je travaille avec un scénariste qui s'appelle Garrett Shanley. And we made a short film in 2011 called Foxes, which was about what was happening in Ireland with these housing developments springing up all over the country. And there were these weird places that they basically tried to put as many houses that are all identical into the same space as possible in order to maximize profits. And banks were giving 100% mortgages at the time, and a lot of couples bought these places. They're really expensive, and then the crash came, and then they got stuck there financially, emotionally. They couldn't sell, they couldn't move on. So we made this short film that was supernatural, about the woman trying to escape by joining nature, which was kind of encroaching on the place. Donc en 2011, on a ensemble écrit un court-métrage qui s'appelle Foxes, et qui à l'époque racontait un phénomène qui était assez important en Irlande, qui était l'irruption presque spontanée de lotissement au milieu de nulle part en Irlande. Ils construisaient des maisons absolument identiques dans un seul endroit. Pourquoi identiques? Parce que ça permettait de maximiser les profits. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que les banques, à l'époque, proposaient des emprunts qui couvraient la totalité de la somme. Donc des couples se sont endettés et il y a eu un krach boursier, enfin, l'immobilier s'est écroulé et du coup, les maisons ont perdu leur valeur, les gens n'ont pas pu rembourser leur emprunt. Et puis, soit ils sont restés, soit ils sont partis. Et dans notre court-métrage Foxes, on montrait que la nature reprenait ses droits dans ces endroits au milieu de nulle part. Part 2. It's kind of a long answer, sorry. And there were ideas and themes in the short film that we wanted to expand upon further in a more universal sense. Imagining what if one of these places existed that went on forever and ever, and it was completely devoid of nature, and it was kind of a way of looking at the social contracts and the anxieties that young people have in today's society, but amplified, basically taking reality and amplifying it up to show the absurdity and the horror of life. Donc, à partir de ce court-métrage et des idées qu'on avait, on a voulu les développer de manière plus large et plus universelle, en imaginant qu'un de ces endroits existait, mais avec une absence totale de nature, et qu'on ne pouvait pas en sortir. Tout ça mélangé avec les angoisses des jeunes couples, enfin des jeunes en règle générale dans la société d'aujourd'hui. En mélangeant les deux, en fait, on arrivait à un constat qui était de montrer la réalité telle qu'elle est, mais de manière légèrement amplifiée. One time, not just life, but like a certain type of life, a life that is pushed upon people, a certain consumerist, capitalist. De montrer un certain type de vie qui est la vie capitaliste et consumériste qui est imposée aux gens. Fini. Merci Lorcan. On a vu ce qui était passé par la tête de Lorcan lorsqu'il a imaginé tout ça. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Jesse quand il a lu tout ça? What I loved about this was that it's about all of the themes that Lorcan mentioned, but it's not. It's done in an artful way rather than a kind of
like cynical political commentary. It's not like a obvious metaphor for, you know, the evils of corporate suburbia. It's a fever dream of a movie, so it feels more like a nightmare rather than a political statement. Is that right? Yeah. That's exactly right. That's exactly right. Perfect. Donc en dehors des thèmes abordés par Lorcan, ce qui m'a touché dans le scénario, c'est que tout ça est présenté de manière artistique et non pas de manière cynique. Ce n'est pas un commentaire politique, une métaphore sur les horribles conglomérats immobiliers qui profitent des gens. C'est plutôt un cauchemar plutôt qu'une déclaration politique. Lorcan, du coup, le film, au-delà de ça, est-ce que tu l'envisages une fois que tu as tous ces éléments en tête? Est-ce que tu l'envisages comme appartenant à un genre? Est-ce que tu veux en faire un huis anxiogène? Est-ce que tu veux en faire presque un thriller? Est-ce que tu as une idée à propos de ça très précise? It's difficult to, like, genres are kind of decided usually afterwards in a way. People say, oh, we put it on this section of the video store. And it also depends on your definition of horror films. To me, it's kind of a horror film, sci-fi horror. Some people think that horror films have to have certain other elements. So, I don't know. What do you think? Oui, moi je pense que ça peut se rapprocher du film d'horreur, en tout cas dans la perception que tout le monde a, ouais. Alors pour Lorcan, la notion de genre en fait est appliquée au film après sa sortie par le monde extérieur. On se dit tiens, dans le magasin de vidéo, dans quelle section on va le ranger. Et pour lui, c'est plus entre un film d'horreur et de science-fiction, selon la définition de l'horreur et de la science-fiction de chacun. Et ce serait plutôt de ce côté-là. Jessie, toi, le constat du film est quand même très pessimiste sur la société dans laquelle on vit. Est-ce que, au-delà de partager ce constat, est-ce que tu partages déjà? Et j'imagine peut-être que oui, si tu as accepté de faire le film. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement aussi quand tu choisis tes films, le propos qui est porté par le film? I don't really like doing movies that are like, you know, kind of prominently a political movie, because I usually feel that like the artistry of it is hurt by the need to make a political statement. But this movie I didn't feel was making a political statement. I mean, obviously it shows the kind of the absurdity that, well, I mean, it turns these normal anxieties that we have as young adults about finding a house and having a child and getting married, and it turns these anxieties into a nightmare. But it's not a kind of it's not a very obvious statement on like the housing crisis in Ireland, even if the idea was derived from this. This movie seems to me to have more in common with like Louis Buñuel than Jon Stewart or something, you know, than or Bill Murray, right? Is that right? Probably, yeah, probably more of a philosophical than political, maybe. Yes, and more like a fever dream rather than existential. Yeah. Is that because you don't like movies that have that kind of thing? Yeah, it's just how it turned out. That's good. It wasn't supposed to be some sort of political statement, really. It's just these things, obviously. Like to me, films in a way are like a manifestation of our subconscious, like our collective subconscious. Yeah. So like if people have these things that they're thinking about, they tend to surface as movies. Donc pour Jesse, je n'aime pas faire des films politiques de manière évidente parce que j'ai toujours l'impression que l'aspect artistique empathie à force de vouloir avoir une recherche de déclaration politique dans le film.
Ici, Lorcan prend les angoisses normales de tout jeune couple, pour ce qui est trouver une maison, fonder une famille, se marier, etc., et tourne tout ça en cauchemar. Mais par exemple, ce n'est pas du tout un film sur la crise du logement en Irlande, même si à l'origine, l'histoire découlait de ce constat. On est plus proche de Buñuel que de Bill Murray dans le cas présent. C'est plus une hallucination qu'un commentaire existentiel. Et pour Lorcan, de toute façon, un film est toujours la manifestation de notre subconscient. Justement, il y a une démarche artistique qui est évidente, qui va au-delà du simple propos. Quelles sont les influences de Lorcan? Qu'est-ce qui l'a influencé? Oh yeah, no, sorry. For this film, there was like obvious influences on like Rennie Magritte's paintings. Even in the script, the place yonder was described as looking like the painting Empire of Light. The light artist Oliver Ellison was an inspiration for the sun, this kind of artificial giant sun. He did a project called the Weather Project. Teshi Gara's film The Woman in the Dunes was an inspiration. In terms of lighting, Roy Anderson's films, with that kind of artificial, fake kind of light, and maybe Lynch's Lost Highway a little bit. Oh, that's good. Yeah, Saul Bass's film Phase 4 for that kind of like walking into the sun and the kind of crossfades as a way of truncating time. And Todd Haynes' film Safe was also an inspiration. Yeah, I think of Jeff Murphy's film. The Kiwi film, Quiet Earth. Yeah, the Quiet Earth. Yeah, there's actually the Quiet Earth is that bit where the boy runs under the curb and goes down the corridor. There's kind of it's not exactly like that, but there's a bit where everything suddenly turns sideways towards the end of the movie that was handy to watch in relation to how they shot it. Donc les influences principales sont René Magritte pour le décor et surtout sa toile L'Empire de la Lumière. Le soleil artificiel qui est omniprésent était inspiré par le travail de la Fauréliasson, surtout son Weather Project. Et en termes de films, les plus évidents sont les films de Roy Anderson et La Femme des Sables de Hiroshi Teshigahara, Lost Highway de David Lynch, Safe de Todd Haynes et Phase 4 de Saul Bass. Et le dernier survivant de Josh Murphy, en particulier pour la scène de la fin, quand elle rentre dans le tunnel, etc., où tout est distordu. Et c'est une référence assez claire. Justement, toi, Jesse, quand tu lis le script, entre ce que tu imagines et ce que s'avère être le plateau de tournage sur lequel tu arrives, ou qu'on imagine plein de fonds verts avec juste quelques néons et le reste qui est évidemment à partir du justement, est-ce qu'il y a une grande différence entre ce que tu imaginais toi en lisant le script et le résultat final? Well, so when we filmed every time we were outside, that was filmed in a movie studio in Dublin. In Belgium, and they had the front of 3 houses and some street, and but it had to look like it was an endless suburb. And then the inside of the house was in Dublin on a studio. And so when we were doing the movie, we didn't have a full sense of what it would all look like, because every single shot had to be engineered to account for the fact that it was supposed to look like an endless chain of houses. So we would walk into a door
and then it would cut to Ireland, where we were inside the door, and then look back out, and when it's our face looking, it's in Ireland, but what we're looking at is in Belgium, and so every shot was like arranged like this, and Lorcan had to do this incredible feat of engineering to try to kind of, imagine how each thing would turn out. There were so many confusing elements, like if the car pulls up to the house on the street, you can film it from this window, but if you film it from the other window, the car has to be in a completely different area, and we have to be on opposite sides of the car. So it was like very confusing, but the aesthetic that I was able to see looked better than I even imagined, because when I read the script, I thought this is either going to be a very creative person making this, or it has to be like $100 million budget, because the ambition was very expensive. But it was a small budget, so Lorcan was just very creative, used painting sometimes instead of CGI, right? You could speak to that better. I know some of the sky is painted, but some of the houses are like copied and pasted, right? Is that exactly right? Yeah, well, yeah, there's like a mixture of, it's going to be a long translation. Yeah. Do you want to go? Yeah, maybe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout tourné en studio. Tout ce qui se passe à l'extérieur a été tourné en studio en Belgique, et tous les intérieurs ont été tournés en studio à Dublin. Et à l'extérieur, on avait 3 façades et quelques rues, et alors qu'il fallait figurer une banlieue absolument infinie. Donc pendant le tournage, en fait, on avait du mal à s'imaginer à quoi l'ensemble allait ressembler une fois que tout serait assemblé. Parce que quand on rentrait dans une maison, on était à l'extérieur, on ouvrait la porte, on était en Belgique, mais une fois on tournait la scène, on rentrait à l'intérieur, on était en Irlande, et quand on était en Irlande et qu'on regardait par la fenêtre, on était en Belgique. Donc tout ça était un petit peu déroutant. D'autant que, par exemple, il fallait tout inverser. Si on garait la voiture du côté droit de la route, si on remettait la caméra du côté gauche, il fallait tout inverser, etc. Donc tout ça était assez incroyable. Donc, in fine, en fait, quand j'ai lu le script, je me suis dit, soit le réalisateur va être quelqu'un d'extrêmement créatif, soit ça va être un budget absolument de plusieurs millions de dollars pour faire tout ça. Finalement, on a eu un tout petit budget, et Lorcan a été extrêmement créatif et a utilisé notamment des effets de matte painting plutôt que des effets spéciaux très chers, ou ce genre de choses dont nous parlait Lorcan peut-être. Yeah, I'll also say, yeah, the hole, I'm digging a hole, and the hole when you're on the outside of the hole is like this deep, like very, very, very little. And so I had a shovel that looked like half a shovel, right? Just the top of the shovel, just the handle of the shovel. So it looks like, and then there was a big hole, but that was in Dublin. And I don't know if you've ever been to Belgium or Dublin, but they're really far away from each other. And so you have to use your imagination. And so there's a little hole in Belgium, and I'm pretending like it's a deep hole, and then a very deep hole in Ireland, and I'm pretending I'm in Belgium. Which is easy. You get some French fries and a little top hat. You're there. Donc en fait, le trou que Jesse creuse en fait, à l'extérieur n'était absolument pas profond du tout dans le tournage. Donc, en fait, le trou était à peu près profond comme ça, donc il fallait faire comme s'il était dans un trou très profond avec juste une toute petite pelle qui n'était que la poignée de la pelle. Et après, le gros trou était était à Dublin. était en fait à Dublin, et donc il fallait que je sois dans un petit trou en Belgique, dans un gros trou à Dublin, et Dublin et la Belgique c'est vraiment très éloigné l'un de l'autre, donc tout ça était le même trou qui consistait des... Voilà. You wanted to add something about painting? Oh yeah, so the exterior yonder, it was just 3 facades,
And so the set extensions are done with like 2D plates a lot of the time, or 2D matte paintings, and then sometimes full CG, just to try and balance everything. But we had to shoot all the reverse angles into the same set. We only had one side, so every time we'd set up and shoot this thing this way, and then someone was talking, and then we'd shoot that way. We couldn't shoot that way, we'd shoot that way. So we had to flip all the lights and turn the car around. And so it was a bit of a logistical nightmare. And confusing, but so is the film. Donc des extérieurs ne comptent que 3 façades. Et on a utilisé, pour donner l'impression de prolongement de rue infinie, on a utilisé 3 techniques, ce qu'on appelle les plates, le matte painting et des effets visuels. Et quand on a tourné les contre-champs, il fallait tout renverser. Donc renverser la lumière, renverser la caméra, renverser la manière dont la voiture était garée. Enfin, c'était assez perturbant, mais comme le film est très perturbant, ça... Dans Vivarium, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'odeur, et il y a une lumière qui est censée être toujours un peu la même. Est-ce que justement ça simplifie le travail sur la photo du film, sur le design sonore, ou est-ce que ça le rend au contraire plus compliqué? More complicated? compliqué. Yeah, well, I mean, yeah, there was actually a beautiful echo in the place. We ended up replacing that almost always. Actually, the shot where Imogen walks out of the house after going through the rooms and lets out this kind of collapses, kept that real echo. It was actually a warehouse. It wasn't even a soundstage. It was a kind of refrigerated warehouse for trucks that we shot in. En fait, il y avait un bel écho dans le lieu où on tournait, qui était un studio qui était reconstitué dans un entrepôt pour camions. Et du coup, l'écho qu'on a, les cris qu'on a utilisés sont des vrais cris qui trouvaient leur écho dans ce lieu-là. We did investigate shooting on location, but just that thing of having the weather being consistent, you know, it was described in the script as a certain way, and it was the only way to do it was to build, but that obviously is expensive to build a set, and then to light a set for daylight, that's quite, even though it was a small set, it was quite long, so we had to have a lot of sky panels on the ceiling, and they're expensive, and then yeah, everything ends up being. With the initial plan was 12 houses, but we got 3. Yeah, I'm done at the end. En fait, à l'origine, on avait fait des recherches pour tourner dehors, mais avec cette idée de temps identique, de lumière identique, ça a compliqué les choses et puis c'est très cher. Donc finalement, on a tourné donc en studio. Il fallait construire voilà, ce ciel qui allait durer sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et à l'origine, on devait avoir 12 façades de maisons, 6 et 6 qui se faisaient face. Et finalement, c'était que 3. On va passer un micro ou pas d'ailleurs. Si vous portez assez la voix, je pense qu'on peut entendre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à écouter. Peut-être juste en attendant que ça vous vienne. Demander à Lorcan comment... nous, quand on a lu le script chez Jokers, on a lu que le script, il n'y avait pas de casting encore attaché au projet. Et on s'est engagé uniquement sur le script parce qu'il était formidable. Mais comment ensuite Imogen, Putz et Jesse Eisenberg sont arrivés sur le projet? First to cast the role of Gemma, it's kind of her story. Even though it's a two-hander, it's kind of primarily
her. So we initially actually Mackenzie Davis was attached to play the lead, but she did first of all The Turning, and we waited, and then when she finished that, she did Terminator 6. So we were, and that was going to take forever, like really long time. So it's like, okay. And actually, when we began the process, Imogen wasn't available. She was doing another movie. So we're back to Imogen, and she'd already, I think we went through, through her agents, blah blah blah, and she read it, and she loved it. We met in London, and we talked, and we ended up talking about art and music and films and photography. We didn't talk about the script at all. We kind of forgot. And about, I don't know, 2 weeks later, then we met again. She said yes to the proposal. We're getting married. I don't know. She said yes to the script. And we met, and we started talking about who would be great to play Tom. And we kept talking about Jesse. And now that Imogen was on board, I was thought like, Imogen and Jesse, they just have this kind of really interesting chemistry, physicality, kind of wanted people who looked like normal people, and not like Gillette kind of model-y dudes. I mean, you're beautiful. But well, you're so normal. But like an interesting face instead of just a very generic, and cause all the films that I always loved, especially in the 70s, all these characters had really interesting faces to look at, like while you're watching the movie. And a lot of the time now, it's just like, they just look so boring. So Imogen looks great, Jesse looks great, and because Imogen knew Jesse from doing a couple of movies together, she was like, well, I could send him the script now. And I was like, okay, let's do it. So she literally sent it on her phone while we were having lunch to you, and you read it pretty quick, like a few days. Yeah. And then Jesse wanted to meet in New York, so I went to New York and we hung out. We walked around Manhattan for about 5 hours or something. Yeah, that was New Jersey. Right. Yeah. And we were just talking about all sorts of stuff, and then you said yes, and then we were able to make the movie. Yeah. No, I agree. I thought it was so great when I read it. Yeah, precisely because the same week I read the script, I had read this other script, which was about a couple moves into a new house, and it was a very, I don't know how to describe it, blunt commentary on the American political debate right now between red state and blue state, and it was so obvious and juvenile, and then it highlighted for me how much more sophisticated Vivarium is. That it's a movie that is it's a really beautiful art film that is not trying to make a grand statement on the world in a pretentious and false way. Donc pour la question du casting, on a commencé par le rôle de Gemma, puisque c'est principalement son histoire. À l'origine, Mackenzie Davis était pressentie pour le rôle, mais elle a fait The Turning, c'est en français, je sais pas ce que c'est. It's based on the Henry James Turning. Oh, ok, c'est l'adaptation du Tour d'écrou. Et elle a tourné aussi Terminator 6. Donc tout cela allait prendre beaucoup de temps. Et en fait, à l'origine, Imogen n'était pas disponible. Donc finalement, on a contacté Imogen par son agent. Elle a lu le script, le scénario. On s'est rencontrés à Londres. On a passé beaucoup de temps à discuter ensemble de tout, d'art, de photographie, de film, etc. Et absolument pas du scénario. Puis on s'est revus 2 semaines plus tard. Et là, elle a dit oui, comme une demande en mariage. Et on a commencé à discuter du rôle de Tom, de qui elle voyait pour jouer ce rôle. Elle m'a parlé de Jesse, et je me suis dit oui, ils ont déjà tourné ensemble, ils
effectivement un beau couple. C'est surtout des gens qui ont l'air tout à fait normaux, qui n'ont pas des visages de mannequins, parce que ils ont des visages intéressants. Dans les années 70, dans les films, les gens avaient des visages intéressants. C'était pas des mannequins fades comme aujourd'hui. Donc Imogen m'a dit, moi je le connais bien, on a déjà travaillé ensemble, donc si tu veux je lui envoie le script, ce qu'elle a fait sur le champ en l'envoyant avec son téléphone. Jesse l'a lu très rapidement, on s'est rencontrés à New York, on a marché pendant des heures dans Manhattan et il a dit oui. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que la même semaine où Jesse a reçu ce scénario, il avait reçu un scénario la même semaine, disant voilà, c'est l'histoire d'un couple qui s'installe ensemble dans une maison. Et en fait, c'était plutôt un film qui était un commentaire sur la situation aux États-Unis entre les États républicains et les États démocrates. Et du coup, Vivarium, la lecture de ce script a mis en exergue combien Vivarium n'était pas justement une déclaration politique et un film prétentieux. Donc ça m'a aidé à choisir ce film. Après, je peux le dire de vive voix. Donc, en tout cas, merci pour ce film. C'était vraiment très très intéressant. Et j'avais une question. Donc, ça me faisait penser aussi au procès d'Orson Welles dans cette folie du rêve. Et je voulais savoir si vous-même, que ce soit entre vous, entre les acteurs et vous, le réalisateur, si vous avez eu une interprétation propre à vous, si c'était, par exemple, si c'était des extraterrestres ou si c'était juste un rêve. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Et est-ce qu'il y a eu aussi un développement un peu, qui n'est pas forcément montré, mais du lore, de l'univers, de l'ambiance et de ce film? Vous n'avez pas compris? Non, je veux savoir si... Est-ce que vous avez tous entendu Oui. Ça lui a fait beaucoup penser au procès d'Orson Welles. Il voulait savoir si eux-mêmes, Jesse et Lorcan, ont leurs propres interprétations sur le film, ils ont vraiment pensé. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est extraterrestre? Yeah, I mean, I have my version of, and like when we were working on it, Garrett and I had to have, like, we knew the rules and what was happening, but then we pulled out a lot of information so that it's open to interpretation. So personally, I find it really interesting when people have, interpretations that are different to my own. I find that more interesting than my own. Mine, okay. Like that, okay, so say, like the people, the estate agents, are like a brood parasite, like a cuckoo, like at the beginning of the film. They don't have an agenda to take over the world. They have a symbiotic relationship with humans, and they create these, they give people what it appears that people want, which in this case is this kind of estate, and it's like a quantum bubble on the surface of the earth, and it has its own kind of quantum rules within there, and there are actually people living in the houses, but they're vibrating at a different frequency to each other, and when Gemma goes under the curb and into the house and gets ejected, it's like a foreign body, like metal going into flesh, gets pushed out. So she doesn't belong there, so she gets pushed out until she is in her own box where they want her. That's my interpretation. It's not like that's right, or my brother's girlfriend watched it like a few days ago, and she thought the woman at the table was Gemma's mother, and she was kind of seeing her past, and I thought that was cool. En fait, quand on était au stade du scénario, Gareth et moi, on connaissait les règles du film, mais on a laissé plein de points libres d'interprétation.
Mon interprétation, c'est qu'en fait, les gens de l'agence immobilière sont des sortes de parasites comme les coucous, les oiseaux qu'on voit au début du film. Ils ne sont pas spécialement là pour prendre le contrôle du monde, ils vivent en symbiose avec les humains, mais ils donnent aux gens ce qu'ils pensent vouloir. Et je pense qu'en fait, on est dans un système quantique où tout le monde, il y a des gens qui vivent dans des systèmes parallèles, à des fréquences différentes. Et par exemple, quand Gemma tombe dans le tunnel et passe d'une pièce à l'autre en rebondissant comme ça, c'est que les vibrations des différentes fréquences la rejettent parce qu'elle n'a rien à faire là et qu'elle doit finir par atterrir à l'endroit qui est chez elle, qui lui appartient. Donc c'est ce phénomène-là pour Lorcan. Mais par exemple, la petite amie du frère de Lorcan a vu le film la semaine dernière et pour elle, le moment où Gemma, dans la première pièce où elle atterrit, où il y a cette femme qui est à la table de la cuisine, ouais, c'était la mère de Gemma et elle voyait son passé. Donc, chacun a son interprétation des choses. Franchement, vous avez de la chance parce que avec tous les Q&A qu'on a fait, les réalisateurs qu'on a reçus, en général, à la question quelle est votre interprétation du film, ils disent tous c'est au public de juger. I'm going to kill everybody here. Jesse and I have the coronavirus, just so you know. Hi. I got a question for you, Lorcan. I just want to ask a question about the character of the child and when he grows up as an adult. I just wanted to know why he's dressed like a Mormon. Une question sur l'enfant qui devient adulte. Pourquoi est-il habillé comme un mormon? He's slightly like a almost. There's something kind of interesting about making him a little bit not so realistic, like an actual estate agent who would be really slick, wearing a suit or something, and a little bit more like representative of people who began these kind of suburbs, so a little bit more like 50s, 60s, with the short sleeve shirt, you know, but also he wears black and white, and they think in black and white in a way, and the TV is black and white, a little bit like the way priests wear black and white and don't, you know, they're very kind of opinionated with one thing or the other, so all of those reasons. Donc en fait, donc il ne porte pas un vrai costume d'agent immobilier. Il est plutôt comme à l'image des gens qui ont été les premiers à vivre dans ces types de banlieues dans les années 60, avec des manches courtes, etc. Et une époque où tout est en noir et blanc, la télévision est en noir et blanc, ils sont habillés en noir et blanc, la mentalité est en noir et blanc, les prêtres étaient habillés en noir et blanc. C'était plutôt ça l'idée. Question? Oui. Et peut-être à voix haute. Justement, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que les banlieues américaines à l'ancienne, etc., les rapports qu'ont les personnages entre eux sont aussi assez dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que le personnage féminin a un instinct maternel quasiment inné, alors que le personnage masculin, lui, est beaucoup en retrait par rapport à l'enfant, il n'y a aucun sentiment quasiment qui se manifeste. Est-ce que c'était volontaire de justement mettre en évidence les rapports familiaux tels qu'ils existaient avant, ou est-ce que c'est un commentaire sur la société actuelle? I think it's the place pushes them into these gender roles.
rather than it saying that this is what people are like. You know, that just that kind of repression and the environment and the boy manipulates them both and they're both driven to these different things. But obviously, it's a little bit reflective of society also. Maybe you, like, as the characters being like your character being driven to some kind of Yeah, I mean, once the boy, if the whole movie is like kind of a fever dream of like the worst case scenarios of home ownership or marriage or parenting, the boy is like a kind of Oedipus. Like he likes the mother seems to like him, and he kills the father, and he's, well, tries to kill the mom too. Yeah, so it's not that he didn't finish Oedipus, obviously, but at the end he gets his eyes out and the mom is happy. So, okay, so he didn't finish, but the first 2/3 are like the Oedipus story, and then the last third is your own idea. So you came up with 1/3 a movie, and then you took the Oedipus story for the beginning too. So you hook them with this classic story that everybody loves, Oedipus, and then do your own spin at the end. Yeah, that's it. And now you have a hit. So maybe you could do like My Fair Lady, but at the end, you know, she meets another guy or something like that. That'll be like your version. Yeah, sounds good. Yeah, I don't want to do that, but donc c'est plutôt l'endroit qui relègue chacun des personnages dans ses rôles très genrés. Et c'est en fait donc c'est le lieu et l'enfant qui les manipule et qui les pousse à développer ces genres, enfin ces stéréotypes. Et donc le film est bien sûr une hallucination cauchemardesque du pire de ce que peut être la propriété immobilière, la famille, le mariage, etc. Et le garçon, c'est un peu Oedipe, mais sans la fin. Ce sont en gros, parce qu'il aime la mère, il tente de tuer le père, enfin il tue le père, pardon. Mais le dernier tiers, c'est plus un mélange avec l'idée de Lorcan. Donc si on prend 2 tiers d'Oedipe, 1 tiers de Lorcan, on a un grand succès. Et donc partant de cette recette-là, on pourrait prendre My Fair Lady, et puis ben oui, bien sûr, et changer la fin, et on aurait un succès. What's that? yeah. Yeah, they did it to Pygmalion, so if you were to do it in My Fair Lady, Yep. you can bring it back full circle. Pygmalion est devenu My Fair Lady, donc pourquoi? Yeah, I can play the woman who doesn't talk. Doesn't have time. Vous avez une espèce de On recette faire la magique jeune pour femme faire qui des apprend à histoires. parler, donc qui apprend à parler correctement, selon des critères. I mean, somebody recently thought that Tom and Gemma were like Adam and Eve, born in this garden of capitalism, consumerism. I was like, yeah, that's cool. Quelqu'un récemment nous a dit que Tom et Gemma, c'était Adam et Ève nés dans le jardin d'Éden du capitalisme et du consumérisme. On va prendre quelques dernières questions. Est-ce qu'il y a des gens qui s'est... Oui. Moi, je me demandais à propos du jeune acteur, comment s'est passée en fait la direction avec lui, comment lui expliquer voilà ce qu'il devait jouer. Yeah, Shannon, the young boy, he was great. He how did I direct him? I just spoke to him the same as I spoke to Imogen and Jesse. Really, he's very intelligent. He loves acting. The only problem was between scenes. He's just like wanting to go back on set. But once he was in character, he would just go straight into character and be very still. Yeah, he read the whole script. He understood his character, even and the tone. Yeah, and even when before shooting, in the weeks leading up to the shoot,
he was going around with his mum, you know, they'd be in a supermarket and he was copying everybody, their movements. He went method. But he was great. He wasn't any trouble at all. He's a lovely little kid. Yeah, like I have to kind of like throw him around, and he's screaming. I thought maybe I hurt this young boy, and then Lorcan says, "Okay, cut," and he goes, "Jesse, you can do it harder." He was unbelievable. I mean, kids are not like that. You know, it was really lucky. It's lucky. Because you can have a kid that's so talented but doesn't like to be there, or gets bored, or gets tired. And this his mom kid, was lovely. the family is so nice. We got really lucky. And he looks so perfect. He is so cute, but also in this context can look almost, because of the way he performs, almost fake. You know, there's something almost unreal. Magical and strange, Is there a voice, if I may? Yes, so the Je voice. c'est sa vraie voix. Yeah, will I continue or do you want to? No. Okay, let's continue. Okay, so the voice, that was one of the problems actually. He was brilliant, but he sounded like a little 7-year-old boy. So we kind of need to dehumanize him a little bit. So even in the script though, his voice was described as being kind of quite accurate, but a little bit wrong in kind of impersonating Tom and Gemma. So what we did was got Jonathan Harris, who plays the first estate agent. At the beginning, he dubbed the little boy and the older boy. But we used a mixture of the original voice pitched down with Jonathan Harris's voice pitched up a little bit, and added additional normally when a dialogue editor is cutting the dialogue, they'll take out the little sounds. We actually increase the volume of them to help the lip sync. And we had to actually pitch down his scream because it was like so high pitched. It was, and he loved doing it. Like doing you guys like that. You were just protecting your ears. So then when it's the older boy, it's a mixture of Aina, who plays the older boy, and Jonathan Harris and Senan, the young boy. So the very last line that Aina, the older boy, says, he says whatever. When he's zipping up Gemma, it's actually Senan. Senan's voice pitched down. Yeah, the young boy. So the people doing the dubbing for the different countries are not having a good time. Donc le jeune acteur est absolument incroyable. Il n'y a pas eu de direction particulière à faire avec lui. Lui parler comme à Jesse et Imogen, il est très intelligent, il adore jouer. Et d'ailleurs, le seul problème, c'était de le tenir entre les prises parce qu'il était toujours très impatient de jouer. Il a absolument compris le personnage et le ton du film. D'ailleurs, quelques semaines avant le tournage, il se préparait, et par exemple au supermarché avec sa mère, il imitait les gens, leurs mouvements, leurs gestes, etc. Donc il a vraiment adopté la méthode Stanislavski. Et Jesse raconte que bien sûr dans le film il devait le malmener et le secouer, et l'enfant hurlait et se disait mais est-ce que je suis en train de faire du mal à cet enfant, etc. Et quand coupait la prise, l'enfant le regardait en disant « Jesse, est-ce que tu peux me frapper un petit peu plus fort ?» Donc c'est assez incroyable pour un enfant. Et puis il est très... Enfin, toute la famille est très chouette. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il est très mignon. Et en même temps, dans le film, il a l'air complètement factice. Enfin, il a comme ça cette capacité. Et pour ce qui est de sa voix, il a bien sûr la voix d'un enfant de 7 ans. Et il fallait le déshumaniser. Et c'était l'idée déjà au scénario, qu'il avait une voix particulière et qu'il imitait les voix de Tom et Gemma. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'acteur qui joue le premier agent immobilier
l'a doublé. Et on a mélangé les voix de cet homme, enfin des 3 personnages, donc des 3 hommes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu plus grave la voix de l'enfant, plus aiguë la voix de l'homme, et augmenté le volume des bruits de bouche qu'on fait. Et le tout a donné cette voix très particulière, ce qui ne réjouit pas du tout les doubleurs dans le monde entier. Et on a dû même aggraver son cri, parce que naturellement, il a un cri extrêmement aigu, assez insupportable. Le seul moment où on entend vraiment sa voix, c'est à la fin, quand il met Gemma dans le sac, il referme le zip, et quand il dit « whatever ». Et ça, c'est sa vraie voix. Voilà. Alors pour info, les doubleurs français ne se sont pas encore posés sur ce cas. Vivarium sortira en VOST, et on s'occupera de la VF pour la sortie vidéo. Et du coup, on a d'ores et déjà lancé un casting en ayant les cris les plus stridents. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Allez, je passe le micro. Non, mais en haut, ils n'entendent pas. Merci. Je voulais savoir, à partir quand vous avez fini le script et que vous êtes parti à la recherche d'un producteur, à quel point ça a été difficile ou pas, parce qu'on a vu beaucoup de sociétés de production affiliées au film, et je voulais savoir si ça a été difficile de trouver un producteur pour le script. Yeah. We're trying to collect logos. On a essayé de rassembler beaucoup d'argent. Yeah, not so hard to get the producers so much. It was just the way the film was financed with in this kind of European co-production model, which meant Denmark, Ireland, Belgium, a region in Belgium called Wallonia for the Wallamage Fund. Then, because there's 3 European countries, it was Euromage. And then the US sales company did pre-sales, one of them being Joker's. So it was just, that's obviously makes things slow, because everybody's busy and lawyers and people, and blah, blah, blah. So, yeah, it wasn't so much finding the producers should come on board, it was just this kind of way of getting all the money together. But I think because it was actually supposed to be my first film, but it took so long that I made a feature film while waiting. And maybe if it was, I think for a first film, it was too like on the page, it seemed too difficult to do. I think I would have been fine, but for people to do it as a kind of hard money thing, like a studio going, oh yeah, this sounds like it's gonna make loads of money. It wasn't that kind of movie. It was too weird and too expensive. So the only way to get the money together was through this kind of European model. En fait, la difficulté n'était pas de trouver les producteurs, c'était plutôt le montage financier. C'est une coproduction européenne entre le Danemark, l'Irlande, la Belgique, Eurimage. Le vendeur américain a fait des préventes aussi. Et en fait, tout ça, tout ce processus, tout cet assemblage de différentes sociétés et pays, ça passe bien sûr par le fait que tout le monde est extrêmement occupé, qu'il faut passer par des avocats, ça ralentit beaucoup le processus. Lorcan a même eu le temps d'écrire un long métrage pendant ce temps-là, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que c'était à l'évidence pas un film de studio, c'était pas un film qu'on pouvait présenter à un studio qui allait dire super, on va faire des millions avec ça. Donc voilà, c'était surtout le processus de montage financier qui a été long, plus que difficile. Et nous, on pense qu'on va faire des millions avec ça. En tout cas, on a vraiment songé à enlever notre logo limite au début tellement c'était long. Écoutez, on va remercier Lorcan et Jesse pour leur présence.